Global warming, caused mainly by the excess of carbon dioxide in the atmosphere due to human industrial activities, is the main threat to the Macrocystis spirifera species, the Ruiro algae, in the Strait of Magellan. A possible solution to revert this grave situation lies on the Ruiro itself. This solution may seem unexpected, because it's easy to forget that these algae are plants, and as any other terrestrial plants, they also sequester carbon. The research, carried out by the Laboratory of Antarctic and Subantarctic Marine Ecology in Punta Arenas, aims to measure the efficiency of the carbon sequestration performed by the Ruiro. We carry out what we call incubations, in which you put a piece of tissue, of kelp tissue, in a closed environment, and you measure the output of CO2 over time. And from there you can estimate quite directly actually what would be the capacity for CO2 sequestration, and from there extrapolate into a global context what would be the contribution of kelp. Sequestration of carbon is faster because they grow faster than most of terrestrial plants. So that's a big advantage. Another benefit of seaweed as a carbon sequestration agent is that if you cultivate them, you use seawater and not fresh water, which is more and more scarce and more problematic all over. The cultivation of algae is not only an alternative to mitigate global warming, it is also an alternative for the exploitation of the Ruiro from all Chile. Como país nosotros estamos en deuda con la pesca artesanal y con la conservación, porque en el mundo, en Japón, China, Corea, todo lo que se consume de especies o recursos marinos, el 90% proviene de cultivo y repoblamiento. En Chile es al revés. Casi todo se extrae de poblaciones naturales y solamente una pequeña parte es de cultivo y repoblamiento. Es urgente cambiar. Pero además, si sabemos que las algas secuestran carbono, podemos incrementar la cantidad de biomasa secuestrando carbono. Quizás en Magallanes también pueda realizarse cultivo en áreas protegidas en conjunto con la pesca artesanal, las empresas interesadas en los arginatos, pero sin tocar las especies, los bosques naturales, que son los que proporcionan esta gran cantidad de reciprocidad en este mundo vulnerable de cambios climáticos globales. Conservation is never a one-person work. It takes different actors and a lot of hard work to convince the decision makers and the society in general of the importance of the biodiversity and its protection. But as long as there is always people interested and willing to carry on this work, there is hope. Soy estudiante de biología marina. Vine al laboratorio porque el profesor Andrés Mancilla solicitó ayuda de algunos estudiantes como yo para el proyecto, como ayudar con pequeñas cosas. Hago mediciones de discos de fijación, sacar los diámetros, el peso, me fijo dentro de los discos de fijación qué microorganismos hay dentro, flora y fauna. A futuro yo creo que se van a volver más importantes, porque de hecho eso es algo que nos estaba diciendo uno de los profes, que le van a poder dar otros usos, porque con el calentamiento global es necesario más investigadores y que puedan descubrir nuevos usos, porque tenemos que aprender más cosas de lo que ya tenemos para no perder más cosas aún. Me encuentro estudiando el doctorado, evaluando, ¿no es cierto?, y determinando los extractos de tanto Macrocystis pirífera y Lesionia flavicans. Ambos son kelps muy importantes y relevantes de la región subantártica, y evaluando cómo se comportan frente a una enfermedad prevalente como la diabetes, a través de extractos y probándolo en cultivo en células neuronales. The ecosystems built by the Ruiro fulfill many essential roles for the planet. The algae are the base of the ocean food chain, they sequester carbon,
generate financial income to many countries, and provide human populations with a huge amount of manufactured and natural products. El erizo está en el güiro, es su alimento. Y la centolla, la pequeñita, se aloja en el güiro. Está lleno de productos ahí y el güiro la coge. It is past time to make the Ruiro from the Strait of Magellan, and therefore the role of Chile as a nation, visible to the world.